Okay, welcome to Vidya Velugu. అందరికీ నమస్కారం. సో ఇక్కడ ఈరోజు మనం మెథడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్, దాన్ని మనం వేవీ కర్వ్ మెథడ్ అని కూడా అంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ అసలు ఈ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే, ఈ వేవీ కర్వ్ మెథడ్ అనేది మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనే చాప్టర్లో, అదేవిధంగా ఇంకా మనం ఎక్కడైతే లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని కానీ క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని కానీ ఓకేనా, సో వీటిని సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే మనకి కన్ఫర్మ్గా ఈ వేవీ కర్వ్ మెథడ్ అనేది తెలిసి ఉండాలి. సో ఈ మెథడ్ తెలియడం వల్ల మనకి చాలా టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మనం ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈ చాప్టర్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం నేర్చుకుంటే మనం కన్ఫర్మ్గా ఎంతో కొంత యూజ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దానికోసమే నేను ఈరోజు ఈ వేవీ కర్వ్ మెథడ్ మీద వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వేవీ కర్వ్ మెథడ్ ఏ సిచ్యువేషన్స్లో మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే, ఇలా లీనియర్గా ఒక ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇచ్చినప్పుడు, మీరు అబ్జర్వ్ చేసి లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఎందుకు అంటున్నాం, లీనియర్ కూడా మీకు తెలుసు, ఎక్స్ పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి, రైట్. సో అదేవిధంగా ఇది కూడా ఒక లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఇది కూడా ఒక లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. అంటే ఇక్కడ 9x + 2 <5 అని అయినా ఉండొచ్చు, 9x + 2 > 5 అని అయినా ఉండొచ్చు, 9x + 2 ≥ 5, లేదా ఫోర్త్ వన్ 9x + 2 < <5. సో నేను ఈ 4 కేసెస్ కనుక మీకు చెప్పాను అనుకోండి, సో డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఓకే హౌ టు సాల్వ్ ఎ లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ. ఓకే రైట్. సో దానికోసం నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ 9x + 2 <5 అనేటువంటి లీనియర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ తీసుకుంటున్నా. ఓకే లిసన్. సో హౌ టు సాల్వ్ దిస్ వన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ 9x + 2 <5. So here I am going to find out what is the range of x. Okay, now for that 9x which is equals to 5 - 2 we can write. So if +2 goes that side, it will become 5 - 2. So it is 9x < 3. 5 - 2 is 3. So here x is less than 3/9. X is less than 3/9. So if I cancel this one, 3 1s are 3 3s are. So x is less than 1/3. X is less than 1/3. Now we already know x is less than 1/3 means, so if I take a real number line, so if I take here 1/3, okay, now here we are having minus infinite and here we are having plus infinite. Now x is less than 1/3. X is less than 1/3 means definitely x value is less than 1/3 means 1/3 కన్నా తక్కువ అని అర్థం. x వాల్యూ అనేది 1/3 కన్నా తక్కువ. 1/3 కన్నా తక్కువ అంటే ఇటే కదా. ఎస్ సార్, 1/3 కన్నా తక్కువ అంటే రియల్ నెంబర్ లైన్ మీద ఎలా ఉంటుంది, మనకి ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా చెప్పాలి, x is belongs to so here minus infinite to 1/3, minus infinite to 1/3. Here 1/3 is not included. So why you are saying not included? ఇక్కడ మనకి లెస్ దెన్ సింబల్ ఉంది అంటే x వాల్యూ అనేది 1/3 అవ్వకూడదు, 1/3 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇన్ఫైనైట్కి ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది. అసలు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏంటి, ఈ కేసు చూసినప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అనమాట, రైట్. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇక్కడికి చూడండి, 9x + 2 is greater 5. సో ఇఫ్ ఐ సెండ్ 2 టు దట్ సైడ్, 9x is greater 5 - 2. సో హియర్ 9x is greater 3. 9x is greater 3. So from this x is greater 3/9. X is greater 3/9. 3 1s are 3 3s are. So x is greater 1/3.
So if you observe here, x is greater 1 by 3. X is greater 1 by 3 means if I take here, it is real number line 1 by 3. Here we are having minus infinite and here we are having plus infinite. X is greater 1 by 3. 1 by 3 కన్నా ఎక్కువ. 1 by 3 కన్నా ఎక్కువ అంటే ఇట్ సైడ్ ఉంటాయి మనకి వాల్యూస్ కాబట్టి 1 by 3 కన్నా ఎక్కువ. రైట్? సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలంటే 1 by 3 అనేది ఇంక్లూడ్ కాదు, ఇక్కడ కూడా 1 by 3 అనేది ఇంక్లూడ్ కాదు. ఎందుకో చూడండి ఒకసారి. x is greater 1 by 3. I am saying that x is greater 1 by 3. అంటే 1 by 3 కన్నా ఎక్కువ x అనేది 1 by 3 కన్నా ఎక్కువ. 1 by 3 కన్నా ఎక్కువ అంటున్నాం కానీ 1 by 3 అని చెప్పట్లేదు కదా. రైట్, కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే 1 by 3 ని మళ్ళీ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది? జనరల్ గా మనకి x belongs to ఇక్కడ x belongs to here, x belongs to this one, x belongs to -1 by 3 to infinite, 1 by 3 to infinite. So for this ఇక్కడ కూడా నేను ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నా. ఎందుకు అంటే 1 by 3 is not included. 1 by 3 అవ్వకూడదు మనకి, 1 by 3 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి రండి. సో 9x which is greater or is equals to 5 minus 2 and 9x which is greater or is equals to 3 and x which is greater or is equals to 3 by 9. Again 3 ones are 3 3s are. X is greater or is equals to 1 by 3. X is greater or is equals to 1 by 3 means if it is real number line, if it is 1 by 3 and it is minus infinite and it is plus infinite. Okay, so x is greater 1 by 3 and also equal to 1 by 3. That's why here I am doing like this. Equal to 1 by 3 also. Equal to 1 by 3 also. Here I have drawn thick line. Thick line indicates 1 by 3 is included. So why you are saying 1 by 3 is included? X is greater or is equals to 1 by 3. Greater or equal to. That is what I am saying. Equal to కూడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం 1 by 3 ని ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది? 1 by 3 నుండి ఇన్ఫైనైట్ వరకు ఉంది. 1 by 3 అనేది ఇంక్లూడెడ్. ఆల్వేస్ ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి మనం ఇన్ఫైనైట్. కాబట్టి ఇక్కడ x belongs to 1 by 3 to infinite. 1 by 3 is included and infinite is excluded. Included అయితే మనం ఓపెన్ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకోవాలి. ఎక్స్క్లూడెడ్ అయితే మనం ఏం చేయాలంటే ఓపెన్ బ్రాకెట్ తీసుకోవాలి. ఇంక్లూడెడ్ అయితే క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్, దీన్ని మనం క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ అంటాం, క్లోజ్డ్, దీన్ని మనం ఓపెన్ అని అంటాం. ఓకే, క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ అండ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్. క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ఓపెన్ బ్రాకెట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓపెన్ బ్రాకెట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఒకవేళ రెండు ఇంక్లూడ్ అయితే బోత్ సైడ్స్ మనం క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకోవాలి. రెండు ఎక్స్క్లూడెడ్ అయితే బోత్ సైడ్స్ మనం ఓపెన్ బ్రాకెట్ తీసుకోవాలి. ఓకే రైట్, ఇది లీనియర్ క్వశ్చన్స్ అంటే లీనియర్ గా ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే ఇలా సాల్వ్ చేయాలన్నమాట. లీనియర్ గా ఉన్నాయి, ఇవి బేసిక్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ చేయబోయే వాటికి ఇవి బేసిక్స్ అంతే. ఓకే రైట్, నెక్స్ట్ ఇదే ఇందులోనే 9x + 2 less than or is equals to 5 మీరు చేయండి ఒకసారి. 9x + 2 less than or is equals to 5. okay, just try this one. okay, and say the answer in comment box. okay, 9x + 2 less than or is equals to 5. okay, and now we'll see next. These are all linear inequalities. Next I am going to say for quadratic inequalities, how to solve for x, intervals of x, how to solve the interval of x for quadratic inequalities. Okay, now we'll see that one. సో ఒకసారి క్వాడ్రాటిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని వేవీ కర్వ్ మెథడ్ లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం. Here I have taken x - 2 into x + 7 less than 0, x² - 3x + 2 greater 0. In the next case I will take less than or is equals to and greater or is equals to. So if I solve these four, then you can easily solve other quadratic inequalities in your own way. Okay, right. Now listen here. First of all, every quadratic inequality we have to write in the form of x minus alpha into x minus beta. Okay,
x minus alpha into x minus beta form లో రాసుకోవాలి. So just observe this one. It is x minus 2 into x minus of minus 7 less than 0. ఇక్కడ ప్లస్ 7 ఉంటే దాన్ని మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 7 అని చెప్పేసి రాసుకున్నాను. ఓకే, నౌ హియర్ డెఫినెట్లీ ఆల్ఫా షుడ్ బి లెస్ దెన్ బీటా. ఆల్ఫా కన్నా బీటా ఎక్కువ ఉండాలి. సో హియర్ వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా అండ్ వాట్ ఈస్ బీటా? వాట్ ఈస్ ఆల్ఫా అండ్ వాట్ ఈస్ బీటా? Here alpha is minus 7, beta is 7 because minus 7 is less than 2. That's why alpha is minus 7, beta is 2. Okay, right, alpha is minus 7 and beta is 2. So here I am taking okay, real number line. In that just observe what are the numericals. Here we have 2 and minus 7, 2 and minus 7, right? So we have to take minus 7 here and 2 here. Don't take 2 here and minus 7 here because alpha should be less than beta. Okay, alpha should be less than beta. We have to follow real number line. Okay, minus 7 is here. After that only we will get 2. Okay, so that is why I have taken like this. Don't take here 2 and here minus 7. It is very important thing. Okay, right. Next, you have to take a number which is less than minus 7. Minus 7 కన్నా తక్కువ అంటే ఇటువైపు ఉండే నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, మైనస్ 7 కి ఇటు సైడ్ ఉండే నెంబర్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండే నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో ఏదో ఒక నెంబర్ మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మైనస్ 8. మైనస్ 8 ఇక్కడే ఉంటుంది కదా, మైనస్ 7 ఇట్ సైడే మైనస్ 8 ఉంటుంది, ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది, ఇట్ సైడ్ మైనస్ 6 మైనస్ 5 మైనస్ 4 అవి ఉంటాయి. సో లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే మనకి మైనస్ 8 ఉంటుంది. సో మైనస్ 8 ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మైనస్ 8 మైనస్ 2 ఇంటూ మైనస్ 8 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 7 విచ్ ఇస్ ప్లస్ 7. సో ఇక్కడ నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, అది మీ ఇష్టం. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే బెటర్ ఇంకా. ఓకే, సో మైనస్ 8 మైనస్ 2 and here also minus 8 plus 7. What is minus 8 minus 2? Which is minus 10. What is minus 8 plus 7? Which is minus 1. So minus into minus. Don't multiply numericals. Just multiply signs. Just multiply signs. Here minus into minus plus. So we are getting positive. That's why here I am taking here positive. Positive వస్తే పైన రాసుకోండి, నెగిటివ్ వస్తే కింద రాసుకోండి, ఇలా నెగిటివ్ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ పాజిటివ్ రాసుకున్నాను. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ వన్ మోర్ నెంబర్ between these two, minus 7 and 2. So here minus 7 and 2 in between one number means simply we can take 0. 0 is definitely in between these two. 0 అనేది డెఫినెట్ గా ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది. So that is why I am taking 0. If I take 0, it is very easy to calculate. 0 తీసుకుంటే ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో చూడండి, 0 తీసుకున్నాను అనుకోండి, 0 minus 2 into 0 plus 7. What is 0 minus 2? Which is minus 2. What is 0 plus 7? Which is plus 7. So just multiply signs. Don't multiply numericals. We don't want numericals. We want what we are getting, whether it is positive or negative. That is what we want. Okay. So here minus and here plus. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ విచ్ ఇస్ మైనస్. సో మైనస్ వచ్చింది అని అంటే ఇక్కడ పెట్టుకోండి, అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో చేస్తే మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. ఒకవేళ ఈ రెండింటి మధ్యలో చేస్తే ప్లస్ వస్తే ఇక్కడ పెట్టుకుంటా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, 2 తర్వాత ఒక నెంబర్ తీసుకోండి. 2 తర్వాత ఇట్ సైడ్ ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం, ఈ మధ్యలో ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే నెంబర్ ఉందో దాని తర్వాత ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాం. సో 2 తర్వాత ఆఫ్టర్ 2 we have 3. Substitute 3 which is 3 minus 2 into 3 plus 7. 3 plus 7. 3 minus 2 is 1. 3 plus 7 is 10. So it is positive and it is also positive. Positive into positive, we are getting positive. Okay? First of all, you have to know this one. Again, listen carefully. I am going to explain again. First of all, you have to know what is alpha and what is beta. So for that you have to write in the form of x minus alpha into x minus beta. X minus alpha into x minus beta.
After writing like this, you have to know which one is alpha and which one is beta. Definitely alpha should be less than beta. Alpha అనేది బీటా కన్నా తక్కువ ఉండాలి. ఏదైతే తక్కువ ఉందో అది ఆల్ఫా, ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో అది బీటా. సో ఇట్ సైడ్ ఆల్ఫా పెట్టుకోండి, ఇట్ సైడ్ బీటా పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా -7, బీటా అనేది 2. సో ఇలా రాసుకున్నాను. ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండే తీసుకున్నాను. తర్వాత -7 కి లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్ తీసుకోండి. ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ -8 తీసుకున్నా, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది. రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే పాజిటివ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాసుకున్నాను. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక నెంబర్ తీసుకున్నా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెగిటివ్ వచ్చింది. సో నెగిటివ్ కాబట్టి ఇక్కడ రాసుకున్నాం. దీని తర్వాత ఒక నెంబర్ తీసుకున్నా, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ అని పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం వేవీ కర్వ్ డ్రా చేయాలి. ఎలా డ్రా చేయాలో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ ఫస్ట్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇండికేట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్. తర్వాత వాటి నెంబర్స్ మధ్యలో నెంబర్స్ ఇట్ సైడ్ నెంబర్ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. తర్వాత వేవీ కర్వ్ ఎలా డ్రా చేయాలో అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ రెండింటి మధ్యలో నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇలా నెగిటివ్ తీసుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మొత్తం పాజిటివ్ కాబట్టి ఇది మొత్తం పాజిటివ్ గా తీసుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్. ఆల్ టోటల్ పాజిటివ్. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్. 3, నేను 3 తీసుకున్నా, మీరు 4 తీసుకోండి, 5 తీసుకోండి, 6 తీసుకోండి, ఏది తీసుకున్నా పాజిటివ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మొత్తం పాజిటివ్. ఇక్కడ నుంచి కూడా -7 కంటే తక్కువ నెంబర్లు ఏది తీసుకున్నా సరే నాకు పాజిటివ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి పాజిటివ్. ఓకే, ఒకవేళ ఇలా ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది కర్వ్ అనేది, ఒకవేళ ఇలా వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సమ్ 3, ఇక్కడ సమ్ 5 అనుకుంటే ఇక్కడేమో నెగిటివ్, ఇక్కడేమో పాజిటివ్, ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి. ఈ రెండింటి మధ్య పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ తీసుకున్నారు. ఇటు సైడ్ అంతా నెగిటివ్ కాబట్టి ఇటు సైడ్ అంతా నెగిటివ్. సో ఇటు సైడ్ అంతా నెగిటివ్ కాబట్టి ఇటు సైడ్ అంతా నెగిటివ్. ఇది మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇది మొత్తం నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ సైడ్ నే డ్రా చేసుకున్నాం. ఇటు సైడ్ అంతా నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ సైడ్ డ్రా చేసుకున్నాం. ఈ రెండు పాజిటివ్ కాబట్టి ఆ రెండింటి మధ్య పాజిటివ్ తీసుకున్నాం. సో ఇది డ్రా చేయడం మీకు రావాలి. ఇది డ్రా చేయడం రాకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అనేది రాంగ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? రైట్, నౌ లిజన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆన్సర్ రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హౌ టు రైట్ ద ఆన్సర్? వాట్ వీ నీడ్? This symbol is very important. We need less than 0. Less than 0 means what? Negative. So where we are getting negative? We are getting negative in between these two only. We are getting negative. So that's why our answer is in between -7, 2. So here -7 and 2 both are excluded. Sir, why these two are excluded? ఎందుకు ఈ రెండు ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి? ఎందుకు మనం ఓపెన్ బ్రాకెట్ తీసుకుంటున్నాం? ఓకే, why can't క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ కాదు, ఓన్లీ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ లెస్ దెన్ సింబల్ ఓన్లీ దేర్ ఈస్ నో ఈక్వల్ సింబల్ లేదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే ఓన్లీ లెస్ దెన్ 0 we don't want 0 వస్తుంది. నేను -7 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా నాకు 0 వస్తుంది, 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా 0 వస్తుంది. బట్ నాకు 2 -7 సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే నాకు 0 వద్దు, లెస్ దెన్ 0 కావాలి, 0 కన్నా తక్కువ కావాలి. కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రాకెట్ తీసుకున్నా. ఐ హోప్ యూ గాట్ దిస్ వన్. ఓకే, రైట్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఫర్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ సెకండ్ క్వశ్చన్. Here let us take the second question, that is x minus 2 into x plus 7, x minus 2 into x plus 7, which is greater 0. Let us take greater 0. Same question I am taking. I want greater 0 కన్నా ఎక్కువ. Just observe here where we are getting greater 0 means this total is greater 0 and this is also greater 0. Means we want from -infinity to 7, -infinite to -7, and also we want from 2 to infinite, and also we want from 2 to infinite. Both are excluded. Anni kuda excluded. 2 excluded, -7 also excluded. Endukante ikkada greater symbol undi, greater or equal to symbol ledu kabatti. So this is our answer. If it is greater 0, our question is less than 0. So that's why I have taken negative. Where we got negative, that one only I have taken. But here we want greater 0. Greater 0 means, for the same question, greater 0 means where we are getting positive.
Here to here I am getting positive, and here to here I am getting positive, here to here. That's why I have taken minus infinity to minus 7, and here minus infinity to minus 7 we are getting positive, and also we are getting from 2 to infinite, ikkadi nunchi ikkadiki or ikkadi nunchi ikkadiki. So that is why I have taken minus infinity to minus 7 union 2 to infinite. I hope you got this one. For the same question I am taking, that is the third one. For the same question I am taking, that is x minus 2 into x plus 7, x minus 2 into x plus 7 less than or is equals to 0. Less than or is equals to 0 for the same question. So what I need to write the answer for this question, x minus 2 into x plus 7 less than or is equals to 0. Same, less than or is equals to 0. First of all, less than. Where we are getting less than? Less than means negative. Where we are getting negative? Minus 7 comma 2. In between minus 7 comma 2 we are getting negative. We want negative as well as 0. 0 also. Answer 0 also we want. Why? Less than or equal to 0. The product 0 is also here we need. The product of these two, 0 also we need. 0, when we will get 0? If I substitute minus 7 and 2, in these two cases we are getting 0. Means here both are included. Both are included. So this is the answer for x minus 2 into x plus 7 less than or is equals to 0. For the same question, here I am going to take x minus 2 into x plus 7 greater or is equals to 0. Greater 0 means where we are getting positive. Okay. Where we are getting positive, actually minus infinity to minus 7, minus infinity to minus 7, and also from 2 to infinite, and also from 2 to infinite. Now just observe here, we want along with positive 0 also we want. 0 also we want. For that I am including minus 7 and 2 because at minus 7 and 2 we are getting 0 answer. If you want you can check. Just substitute 2. 2 minus 2 is 0. 0 into 9, which is nothing but 0. We are getting 0 at 2. And substitute minus 7. Minus 7 plus 7 is 0. 0 into, which is minus 9. 0 into minus 9 is 0. So we are getting 0 at 2 and minus 7. Therefore we have to include these two. Now just observe once again. I will explain. First of all, we have to write this one in the form of x minus alpha into x minus beta. Okay, I have written, and after that I have taken the zeros. What are the zeros here? 2 and minus 7. And what is roots anamata? 2 comma minus 7. Because 2 comma minus 7 roots kabatti vaatni real number line మీద indicate చేశారు. చేసిన తర్వాత minus 7 కంటే తక్కువ ఒక నెంబర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసా, పాజిటివ్ వచ్చింది ఇక్కడ రాసుకున్నా. minus 7 2 ఈ రెండింటి మధ్య ఒక నెంబర్ తీసుకున్నా, నెగటివ్ వచ్చింది ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. దీని తర్వాత ఒక నెంబర్ తీసుకున్నా, పాజిటివ్ వచ్చింది ఇక్కడ రాసుకున్నాను. సో నెగిటివ్ వస్తే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు నెగిటివ్ వచ్చింది ఇలా డ్రా చేసుకున్నాను. పాజిటివ్ ఇదంతా పాజిటివ్, ఇది కూడా అంతా పాజిటివ్. ఇప్పుడు మనం ఆల్ 4 కేసెస్, ద ఆన్సర్స్ ఫర్ ఆల్ 4 కేసెస్ వి ఆర్ రైటింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్? లెస్ దెన్ 0. లెస్ దెన్ 0 మీన్స్ వేర్ వి ఆర్ గెటింగ్ నెగిటివ్. లెస్ దెన్ 0 మీన్స్ వేర్ వి ఆర్ గెటింగ్ నెగిటివ్. నెగిటివ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు -7 నుంచి 2 వరకు నెగిటివ్ ఉంది. కావాలంటే మీరు ఇష్టం వచ్చిన నెంబర్ తీసుకోండి. నేను 0 తీసుకున్నా, మీరు -6 తీసుకోండి, నెగిటివ్ వస్తుంది. మీరు 1 తీసుకోండి, నెగిటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఈ రెండింటి మధ్యలో నెగిటివ్. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ టేకెన్ -7, 2. బట్ హియర్ both are open. Here I have taken both open brackets I have taken. What is the reason? Both are excluded. ఇక్కడ రెండు కూడా excluded. ఎందుకు అనంటే we don't want 0, we want only less than 0. For the same question, if I take greater 0, what I will get? Greater 0 means positive. From here to here positive and here to here positive. And again I want only greater 0. I don't want greater or equal to 0. Greater 0. So that's why I have taken open brackets for everything. Less than or equal to 0. When we will get less than or equal to 0? First of all, we have to write when we are getting less than 0. Less than 0 means -7, 2. But here equal to 0 also we want. When we will get equal to 0? For 2, for x equal to 2 and for x equal to -7. That's why I have taken here closed bracket. Similarly here also greater or equal to 0. When we will get greater or equal to 0? First of all we have to write when we will get greater 0. -infinity to -7, 2 to infinite. Next we want equal also. If equal is there, just take the closed brackets for the numericals.
నాట్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్. ఇన్ఫైనైట్ కి ఆల్వేస్ మనం ఓపెన్ బ్రాకెట్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఇన్ఫైనైట్ అనేది మనం ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉండదు కాబట్టి. ఓకేనా, సో మనం ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇన్ఫైనైట్ తీసుకోవాలి, ప్లస్ ఇన్ఫైనైట్ అయినా మైనస్ ఇన్ఫైనైట్ అయినా. ఓకే, న్యూమరికల్స్ కి మాత్రం క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఎప్పుడు అని అంటే ఈక్వల్ సింబల్ ఉన్నప్పుడు. సో ఇది మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. సరే ఇక్కడ మనకు మీరు అన్నట్లుగా ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఇంటూ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఫామ్ లో లేదు కదా, ఈ ఫామ్ లో లేదు కదా, ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఫామ్ లో లేదు కదా అని అంటే we have to find the roots of this equation first. We have to find the roots of this equation. We already know how to find the roots of the equation. How to find the roots of the equation? We have splitting the middle term method is there, and also we have quadratic formula method is there. Minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a. Okay, we have that formula. Okay, you have to find the roots first. After that, for example, if you get the roots for this equation, I think you will get the roots for this equation 1 comma 2. 1 comma 2 you will get roots. Okay, alpha is 1 and beta is 2. Why alpha is 1 and beta is 2? You already know alpha should be less than beta. Alpha అనేది beta కన్నా తక్కువ ఉండాలి. So here 1 comma 2. 1 comma 2 means it is 1 and it is 2. You can write simply this one as x minus 1 into x minus 2 greater 0. Why I have taken x minus 1 into x minus 2? X minus alpha into x minus beta. We already know alpha is 1 and beta is 2. So that's why I have substituted here. So which is greater 0. Simply you have to take 1 comma 2 and you have to take less than 1. Let us take 0. If I take 0, I will get positive. In between these two, 1.5 you can take. Sir, 1 comma 2 in between there is no number, sir. You can take 1.5. 1.5 just substitute here. 1.5 minus 1. 1.5 minus 1 is 0.5. 0.5. And 1.5 minus 2 is minus 0.5. So we need to multiply. So here it is positive and here it is negative. So we will get negative. And after 2 we have to take one more number. 3 we can take. 3 minus 1 is positive. 3 minus 2 is also positive. Positive into positive we will get positive. So here it is positive, in between these two negative, and here it is positive. So again greater 0. Where it is greater 0? Minus infinity to 1 and 2 to infinite. So this is our answer. Simply minus infinity to 1, 2 to infinite. Simple question. Okay, if you know this one, then you can easily solve linear and quadratic. Means both. If both are included, then how to solve? If both are included, then how to solve? If you know linear and quadratic, you can solve linear quadratic. Okay, now we are going to see that one. I hope you got this one. Okay, and I will give the homework problems worksheet also. I will give at the end. Okay, so just listen first linear quadratic. After that I will give the homework questions. Okay, right, just once observe this one.